দর্শক, আমরা এখন চলে আসি হাওয়া মিঠাই কিভাবে বানায় সেটা দেখার জন্য। আমরা খুব কাছ থেকেই দেখবো আজকে হাওয়া মিঠাই কিভাবে বানায়। এখানে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মাঝখানে যে পাত্রের মতো দেখা যাচ্ছে, এখানে চিনি দেওয়া হয় আর নিচে হিট দেওয়া আছে। এই যে হ্যান্ডেলটা ঘোরাচ্ছে, এটা ঘোরালেই এটাও ঘুরতে থাকে আর নিচে হিট দেওয়া আছে। এই হিট দিলে চিনি শিরাটা গলে যায়, গলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে আবার জমে যায়, সাথে সাথে জমে গেলে এই যে হাওয়া মিঠাইয়ের মতো, এই মাকড়সার বাসার মতো এটা তৈরি হয়।